Hola, buenos días. Aquí estoy siguiendo con la grabación sobre los complementos directos e indirectos y su colocación. Anteriormente yo expliqué lo que es el complemento directo, es la cosa o la persona que recibe la acción del verbo directamente. Di varios ejemplos y también hablé sobre lo que es un pronombre. Ahora estoy continuando con una explicación de la colocación de los pronombres en una oración. Ya hablé sobre las oraciones simples. Recuerda que hay tres reglas. Si hay un verbo y el verbo es conjugado, el pronombre va antes del verbo conjugado. Si hay un verbo y el verbo es infinitivo, el pronombre va después y está atado al verbo, attached to the verb. Si hay dos verbos, como en una construcción verbal, el pronombre puede ir antes del verbo conjugado o después del verbo infinitivo. Ahora voy a seguir la plática. I'm going to continue our chat. Voy a seguir la plática con varios ejemplos de construcciones verbales. Construcciones verbales. Verbal constructions or verb constructions. Con una construcción verbal tienes una combinación de dos verbos. Normalmente un verbo es conjugado y el otro es infinitivo o está en su participio presente. Your present participle, which is your gerund, your ando or iendo, speaking, talking, looking, singing, etc., etc. Voy a mostrarles tres ejemplos. Tres ejemplos. Y también voy a mostrarles un ejemplo de los pronombres, de un pronombre usado con un infinitivo. Voy a explicar primero el infinitivo y voy a explicarlo en inglés. When you're using an infinitive, when I say this, it confuses a lot of students. You're never going to have a sentence where there's only one verb and it's infinitive, because that would mean it's not a complete sentence. However, when I say the rule is one verb and it's infinitive, I'm actually always referring to the verb that directly relates to that specific direct object. Many times in a developed sentence, you're going to have several verbs. You want to look for the verb that's closest to that pronoun. For example, in example letter D, yo quiero escuchar la canción antes de comprar la canción. I want to listen to the song before I buy it. You guys are of a generation where you can buy one song. When back in the older times before iTunes, we always had to buy an entire album to get one song, and that was really expensive. But now you can spend $1, but you don't want to spend that dollar unless you really like that song. So I want to listen to the song before I buy it. Quiero escuchar la canción antes de comprar la canción. You don't need to repeat the word song. You already said it. So in this first statement of la canción, you're going to want to leave it there because you're going to state what you're talking about. But then after antes de, that's a preposition, you're going to use the infinitive, comprar. And in this case, you would take comprar out, or you take canción out, perdón, and replace it with its pronoun. Canción es singular y femenina, so its pronombre is la. So you would take la out and you would simply attach it to the end because comprar is an infinitive. Yo quiero escuchar la canción antes de comprarla. So there's an example of it used with an infinitive. Now for E, F, and G, here we have construcciones verbales. Mi papá quiere comprar flores. He wants to buy flowers. Quiere comprar flores. Flores, flowers, are femenina y plural. So femenino y plural, that would mean that your pronombre is las. Now, la regla es, si hay dos verbos, tienes dos opciones. Puedes poner las, siendo el pronombre para flores, puedes poner el pronombre antes del verbo conjugado o después del verbo infinitivo. Así que puedes decir, mi papá las quiere comprar o mi papá quiere comprarlas. Paying attention to attach the pronoun to the end if you're choosing to put it at the end, but leaving it separate if you're putting it before. Para F, here's a different type of construcción verbal. Voy a hacer. This is your simple future. Voy a hacer. But in any case, voy
es conjugado, hacer es infinitivo. Voy a hacer mi tarea. Tarea, femenino, más, femenino, singular, el pronombre es la. Yo la voy a hacer. Yo la voy a hacer. There's one option. O yo voy a hacerla. Yo voy a hacerla. So again, either way, before voy or after hacer. Remembering to attach the la to the end of hacer. G, letra G, es un poquito diferente porque aquí tienes tu gerundio. Ando. Yo estoy cantando la canción. I am singing the song. Yo estoy cantando la canción. La, femenina, singular. El pronombre es la. So you have two options. Yo la estoy cantando, putting it before estoy. Muy bien. Or, here's where it's a little different. Yo estoy cantándola. Muy bien. Attach la to the end of cantando. That's perfectly okay. But if you're going to do that, you need to add an accent. You can add the accent by counting 3 vowels from the end. 1, 2, 3. There's your accent. Cantándola. You do not need to do that if you're putting la in before the conjugated verb.